Assalamu Alaikum. So in the last section we were discussed about the relative density and when we discussed about the relative density, we always it related with the water. Okay. So in this class we are going to learn about what we are going to learn about the important law in physics, the Pascal's law. Okay. Can you see the excavator? Can you see the excavator? In excavator, what is the working principle of this excavator? In your text page number 15, you can see the excavator, figure 1.1. Okay, 1.11. And what is the excavator do? What is the working principle of this excavator? In excavator, we can see a lever there. Okay, in excavator, there is a lever. Okay, when the driver pushes force into it, when the driver pushes a force into lever, the mechanical arms of the excavator begins to move. Okay, so this is the working principle of the excavator. Okay, അതായത് ലെവറിലോട്ട് ഫോഴ്സ് പുഷ് ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ് ആ എക്സ്കവേറ്ററിൻ്റെ മെക്കാനിക്കൽ ആംസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു അപ്പം പ്രവർത്തിക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങുന്നു. ഓക്കെ, so എന്താണ് the driver only force to this lever but it affects the whole system. ആ സിസ്റ്റത്തിനെ മൊത്തത്തിൽ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. So this is the first example for the Pascal's law, and the second example is that when we take a empty toothpaste എടുക്കുക and filled it with the water, and it is filled with the water വെച്ച് fill ചെയ്യുക and എന്താണ് make hole in it, 3 ഭാഗങ്ങളിലായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക ഹോള് നമ്മൾ ഇടുക. എന്നിട്ട് വാട്ടർ അതിനകത്ത് വാട്ടർ ഉണ്ട്, എംറ്റി ടൂത്ത് പേസ്റ്റ്. വി ടേക്ക് ദ വാട്ടർ ഇൻ ദ എംറ്റി ടൂത്ത് പേസ്റ്റ് ആൻഡ് എന്താണ് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ എന്താണ് ഹോള് ഉണ്ടാക്കുക. ആൻഡ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഒരു സൈഡിൽ പുഷ് ചെയ്യുമ്പം എന്ത് കാണാൻ പറ്റും, നമ്മൾ ഒരു സൈഡിൽ മാത്രമേ പുഷ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ, ബട്ട് വാട്ടർ എമിറ്റ്സ് ടു ആ ഹോളുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലെല്ലാം എന്ത് ചെയ്യുന്നു, വാട്ടർ പുറത്തേക്ക് പോകുന്നു. സോ ദ സെക്കൻഡ് എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് സെക്കൻഡ് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഇതെന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് ദ തേർഡ് എക്സാമ്പിൾ, വെൻ വി ടേക്ക് ദ ടൂത്ത് പേസ്റ്റ് എടുക്കുക, ദെൻ വി പുഷ് വെൻ വി അപ്ലൈ എ ഫോഴ്സ് ഇൻ ടു വൺ സൈഡ്, അതിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു സൈഡിൽ എന്ത് ചെയ്യുക, ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യുക, ദെൻ വി ക്യാൻ സീ ദിസ് ടൂത്ത് പേസ്റ്റ് കം ടു ഔട്ട്സൈഡ്. ഓക്കെ, അപ്പം നമ്മൾ ഏത് ഭാഗത്ത് ഒരു ഭാഗത്ത് മാത്രമേ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്തോളൂ, ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്തോളൂ, ബട്ട് ഇറ്റ് അഫക്ട്സ് ദ ഹോൾ സിസ്റ്റം. ആ സിസ്റ്റത്തിലെ മൊത്തത്തിൽ നമ്മൾ ഹിയർ വി കൺസിഡർ 3 examples. In 3 examples ഹിയർ എന്താണ്, in 3 examples we pushes a force in one direction or one part, but it affects the whole system, and this is what actually the Pascal's law. So what is the Pascal's law? The pressure applied at any point of a liquid in rest in a closed system will be experienced equally to all parts of the system. അതായത് ഒരു സിസ്റ്റത്തിൽ, ഒരു ക്ലോസ്ഡ് സിസ്റ്റത്തിൽ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗത്ത് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന പ്രഷർ ഇറ്റ് അഫക്ട് ദ ഹോൾ സിസ്റ്റം. ആ പ്രഷർ എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു. സോ ദിസ് ഈസ് ദ Pascal's law. Okay, what is Pascal's law? The pressure applied at any point in a liquid at rest in a closed system will be experienced the whole system. എല്ലാ സിസ്റ്റത്തിലും ഇത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു, എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്നു. സോ ദിസ് ഈസ് വാട്ട് Pascal's law. Okay, so what is Pascal's law? The pressure applied in a closed system at any point of a liquid at rest in a closed system will be experienced equally at all the parts. നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാഗത്ത് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്ന എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും എന്ത് ചെയ്യുന്നു, അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു. ദിസ് ഈസ് ദ Pascal's law. Okay, can you understand what is Pascal's law? ഓക്കെ, ആൻഡ് എന്താണ് ഒരു കീ പോയിന്റ് ഉണ്ട് Pascal's lawയ്ക്ക്. അതായത് നമ്മൾ പ്രഷർ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു. The main thing in the Pascal law is the applying of pressure, but pressure apply ചെയ്യുന്നു എന്ന് വെച്ചിട്ട് അവിടെ എന്ത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യത്തില്ല, വോളിയത്തിന് there is no change in the volume. Okay, the volume of a liquid cannot be changed due to this pressure apply ചെയ്യുന്നുണ്ട്, but there is no change in the volume. വോളിയത്തിന് എന്തില്ല, അവിടെ മാറ്റങ്ങളൊന്നുമില്ല, there is no change in the pressure. Okay, this is the basics of Pascal's law. This is the basics of what? This is the basics of Pascal's law. We apply pressure into the system, but there is no change in the volume. This is the Pascal's law. Okay, and in page number 17 you can see the picture. Okay, you can see the picture. Fill 2 identical syringes with the water. And then it connect them with a plastic tube. വെച്ച് കണക്ട് ചെയ്തേക്കുന്നു. 2 syringes എടുത്തേക്കുന്നു. ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് ട്യൂബ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട്
നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്തേക്കുന്നു. ആൻഡ് the first syringe is the X and second syringe is the Y. And there is so many questions from this text. Press lightly on the X. What do you observe? ആ എക്സിൻ്റെ സൈഡിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് എടുത്ത് വെക്കുക. ഓക്കെ, ഐ ലുക്ക് ഇൻ ടു ദ ടെക്സ്റ്റ്. പ്രസ് ലൈറ്റ്ലി ഓൺ ദ എക്സ്. എക്സിലേക്ക് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, സ്ലൈറ്റ് ആയിട്ട് പ്രസ് ചെയ്യുന്നു. വെൻ വാട്ട് ഡു യു ഒബ്സർവ്? വാട്ടർ ലെവൽ റൈസസ് ഇൻ വൈ. വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ഹിയർ? ദ വാട്ടർ ലെവൽ റൈസസ് ഇൻ, നമ്മൾ എക്സിലാണ് പ്രഷർ അപ്ലൈ ചെയ്തത് അല്ലെങ്കിൽ ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്തത്. ആൻഡ് ഇറ്റ് അഫക്ട്സ് ദ വൈ ആൻഡ് ദ വാട്ടർ ലെവൽ ഇൻ ദ വൈ ഇൻക്രീസസ്. വാട്ടർ ലെവൽ, വൈയിലെ വാട്ടർ ലെവൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു. വാട്ടർ ലെവൽ ഇൻ ദ വൈ ഇൻക്രീസസ്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഓക്കെ ദെൻ what happens to here next? Water level rises in y which is equal to the fall in water level x. അതായത് അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഇവിടെ വാട്ടർ ലെവൽ റൈസ് ചെയ്യും, പക്ഷേ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യും, ഇവിടെ എത്ര റൈസ് ചെയ്തോ അത്രയും ഇവിടെ താഴെയും ചെയ്യും. Okay, understand? So first question is press lightly on the x. What do you observe? Water level rises in y which is equal to fall in water level in x. Xil എത്ര വാട്ടർ താഴുന്നോ അത്രയും വാട്ടർ എവിടെ റൈസ് ചെയ്യും, in y. Okay, and the second question is brings the ends of the x and y to the same level. സെയിം ലെവലിൽ കൊണ്ടുപോവുക. എക്സും വൈയും കൂടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ബ്രിങ് ദ എൻഡ് ഓഫ് എക്സ് ആൻഡ് വൈ ഇൻ ദ സെയിം ലെവൽ, പ്ലേസ് എ സ്ലോട്ടഡ് വെയിറ്റ് ഓഫ് 1 Newton അറ്റ് ദ എൻഡ് ഓഫ് എക്സ്. ഒരു 1 Newton ഫോഴ്സ് നമ്മളിവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു. ദെൻ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ്? വാട്ടർ ലെവൽ റൈസസ് അറ്റ് ദ എൻ വൈ. മനസ്സിലായോ? അതായത് ഇവിടെ ഒരു 100 Newton ഫോഴ്സ് നമ്മൾ അല്ലെങ്കിൽ 1 Newton ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു. ദെൻ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ഇൻ വൈ? വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ഇൻ വൈ? ദ വാട്ടർ ലെവൽ റൈസസ് ഇൻ എൻഡ് വൈ. വൈയിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, വാട്ടർ ലെവൽ കൂടുന്നു. ഓക്കെ, ദെൻ പ്ലേസ് ഓഫ് 1 Newton അറ്റ് ദ എൻഡ് ഓഫ് വൈ, എന്താണ് 1 Newton അറ്റ് ദ എൻഡ് വൈ ആസ് വെൽ. അതായത് നമ്മൾ എക്സിലും 1 Newton അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു, അതുപോലെ തന്നെ സെയിം ആസ് ഇൻ വൈ വി ഓൾസോ എന്താണ് അവിടെയും 1 Newton അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു. ദെൻ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ്? ദ വാട്ടർ ലെവൽ ബിക്കം ഈക്വൽ. ദ വാട്ടർ ലെവൽ അറ്റ് വൈ ഫാൾസ് ഓൺ ദ സെയിം ലെവൽ. നൗ ദേ ആർ ഇൻ ഇക്വിലിബ്രിയം. ഓക്കെ, നമ്മൾ രണ്ടിടത്തും ഒരുപോലെ, ഇവിടെയും 1 Newton ഇവിടെയും 1 Newton. ഹിയർ ദർ ഈസ് 1 Newton ആൻഡ് ഹിയർ ദർ ഈസ് ഓൾസോ 1 Newton ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ആൻഡ് ദ വാട്ടർ ലെവൽ ഈസ് സെയിം. വാട്ടർ ലെവൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും, സെയിം ആയിട്ട് വരും. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് നൗ ഇൻ എക്വിലിബ്രിയം. ഇതെന്തായിട്ട് മാറുന്നു, എക്വിലിബ്രിയത്തിലായിട്ട് മാറുന്നു. ഓക്കെ, എക്വിലിബ്രിയം മീൻസ് സെയിം ലെവൽ, ഒരു തുലനാവസ്ഥയിലായിട്ട് മാറുന്നു. അപ്പോൾ വാട്ട് ഈസ് പാസ്കൽസ് ലോ? വെൻ the pressure applied at any point of a liquid at rest closed system will be experienced equally at all the parts. അതായത് ഒരു ക്ലോസ്ഡ് സിസ്റ്റത്തിൽ നമ്മൾ എവിടെ ഒരു ഭാഗത്ത് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്ന ആ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും ഈക്വൽ ആയിട്ട് പോകുന്നുണ്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് ദ പാസ്കൽസ് ലോ. ആൻഡ് ദർ ഈസ് ഓൾസോ എന്താണ്, വി ക്യാൻ സി ഹൈഡ്രോളിക് ജാക്ക്. ഹൈഡ്രോളിക് ജാക്ക് ഈസ് ആൻ എക്സാമ്പിൾ ഫോർ പാസ്കൽസ് ലോ. ഹൈഡ്രോളിക് ജാക്ക് ഈസ് ആൻ എക്സാമ്പിൾ ഫോർ പാസ്കൽസ് ലോ. ഓക്കെ, in figure 1.15 you can see the hydraulic jack, and here there is എന്താണ്, you can see the example for hydraulic jack. Hydraulic jackന്റെ എക്സാമ്പിൾ എന്താണ്, അതായത് ഇങ്ങനെയാണ് ഇരിക്കുന്നത്. സോ ദിസ് ഈസ് ദ ഹൈഡ്രോളിക് ജാക്ക് ആൻഡ് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് കാറൊക്കെ ലിഫ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. സോ ദിസ് ഈസ് ദ ഹൈഡ്രോളിക് ജാക്ക്. ഓക്കെ, ഹൈഡ്രോളിക് ജാക്ക് ഇതാണ്. നമ്മൾ ഹിയർ ദ ഫോഴ്സ് ഇസ് F1. വാട്ട് ഈസ് ദ ഫോഴ്സ്? ദ ഫോഴ്സ് ഈസ് F1 ആൻഡ് ദ ഫോഴ്സ് ഈസ് F2 ഹിയർ. The force is F2 here and the pressure നമ്മൾ x ആണ്, ഇത് x എന്ന് പറയുന്ന piston and this is the y piston. Okay, this is the x piston and this is the y piston and the area of cross section here is A1 and the area of cross section here is A2. Okay, then when force F1 is applied to the piston X, നമ്മളിവിടെ F1 എന്ന് പറയുന്ന ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു ഈ ഫസ്റ്റ് പിസ്റ്റണിൽ. ഇൻ ദ പിസ്റ്റൺ എക്സ് വി അപ്ലൈ ഫോഴ്സ് F1 എന്ന് പറയുന്ന ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു. ദെൻ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ്? ഫസ്റ്റ് അതായത് ഇവിടെയും എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ആ ഫോഴ്സ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു, എ ഫോഴ്സ് F2 വിൽ ബി എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ഓൺ ദ പിസ്റ്റൺ വൈ എന്ന് പറയുന്ന പിസ്റ്റണിൽ F2 എന്ന് പറയുന്ന ഫോഴ്സ് അവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, അവിടെ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്നു. സോ ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്തത്. ഹിയർ വി അപ്ലൈ ദ ഫോഴ്സ് ആൻഡ് ദ ഫോഴ്സ് ഇസ് കോൾഡ് F1 ആൻഡ് ഇറ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഇൻ ദ സെക്കൻഡ് പിസ്റ്റൺ y ആൻഡ് ദ ഫോഴ്സ് ഈസ് F2. നമ്മൾ ഇവിടെ ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു, F1 എന്ന് പറയുന്ന ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ ഇത് എവിടെ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്നു, F2ൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്നു. ഹിയർ എക്സ്പീരിയൻസ് ദ ഫോഴ്സ് F2 ഇൻ ദ പിസ്റ്റൺ y. ഓക്കെ, so what we can then, according to Pascal's law, here there is Pascal's law. According to Pascal's law, pressure applied on the side x, നമ്മൾ ഇവിടെ pressure apply ചെയ്യുന്നു and the pressure applied on the x will be equal to the
pressure experienced in the side y. ഇവിടെ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്ത പ്രഷർ ഇവിടുത്തെ പ്രഷറിന് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും, ഇവിടെ എക്സ്പീരിയൻസിന് ചെയ്യുന്ന പ്രഷറിന് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും. Okay, so here we apply the force and experience experience the force here, and here the force is F1 and here the force is F2 force ആണ്. ഇവിടെ നമ്മൾ ഫോഴ്സ് F1 അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഇവിടെ F2 എന്ന് പറയുന്ന ഫോഴ്സ് അവിടെ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്നു. ഓക്കെ, അക്കോർഡിംഗ് ടു പാസ്കൽസ് ലോ, അതായത് നമ്മൾ പിസ്റ്റൺ എക്സിൽ ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ F2 എന്ന് പറയുന്ന F2ൽ അല്ലെങ്കിൽ വൈയിൽ F2 എന്ന് പറയുന്ന ഫോഴ്സ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു, എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്നു. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എന്താണ് here, A1 is the area of cross section of the first piston X and the area of cross section A2 here. Okay, and according to Pascal's law, when we apply pressure to this side, it affects the pressure, it affects and it experiences the pressure on the Y piston. Okay, this is the Pascal's law, and we can write the equation as, so this is the working principle of hydraulic jack. According to Pascal's law, we apply pressure to piston X and it experiences the piston Y. Okay, so according to Pascal's law, we can write the equation as Px is equal to Py. Okay, the pressure in the first piston is equal to the pressure in the second piston. The piston X and the piston Y, the pressure in the first piston is equal to the pressure in the second piston, and X and Y is the pistons, first piston and second piston, and we know that P is equal to Fa. In the 8th standard, you have already learned about what is the equation for the pressure, and pressure is equal to F by A, means force by area. Pressure is equal to what? Pressure is equal to force by area. Okay, pressure is equal to what? Pressure is equal to force by area. So according to this equation, we can convert P is equal to F by A. We can write P is equal F1 A1 is equal to F2 A2, because according to Pascal's law, the force and area of cross section or the pressure is same. Then we can write F1 A1 is equal to F2 A2. F1 is the force applied in the first piston X and F2 is the force applied in the second piston, and A1 is the area of cross section and A2 is the area of cross section of the second piston. Okay, according to Pascal's law, we can write F1 A1 is equal to F2 A2. From this we can write F1 is equal to what? A2 by A1 into F1. Okay, this is the equation for the Pascal's law. So F1 is equal to A2 by A1 into F1. Okay, so this means if the area of cross section of the second piston is 100 times that of the first piston, we can see in the first picture, in the hydraulic jack picture, we can see the area of cross section is higher in the second piston. Okay, so the second piston is 100 times larger than the first. The area of cross section of the second piston is larger than the first piston, and here there forms an equation F1 is equal to A2 by A1 into F1. A2 by A1 into F1. This is the equation for the Pascal's law, and there is a problem we will do in the next class. There is a problem related with the Pascal's law in page number 18. We can do that problem in the next, we will do the problem in the next class. Now we can wind up the class. So in this class we were discussed about Pascal's law, and we discussed so many examples for the Pascal's law. Hope you have understand that. Now we can wind up the class. Thank you.